God afton och välkomna till fortsättningen på denna söndagskväll här i TV2. Där vi nu ska gå vidare med religionsmagasinet Mellan himmel och jord. Ikväll så tar man bland annat upp frågan om kyrkornas inställning till flyktingar och invandrare. Detta med anledning av att troende hjälper till att smuggla in flyktingar i Sverige. God kväll och välkomna till vårt nyhetsmagasin om religion i Sverige och världen. Programmet ikväll ska handla mycket om den svenska kristenhetens attityder till flyktingar och till invandrare. Ja, det är ingen tvekan om att just kyrkornas folk engagerar sig mycket kraftigt i flyktingfrågor. Många gånger i lagens utkant och i protest mot den officiella flyktingpolitiken. Men vi ska också försöka belysa frågor om barnens förhållande till Bibeln. Någonting håller på att hända både när det gäller barns förhållande till en gudstro och barnens och föräldrarnas intresse för Bibeln. I det här programmet så ska vi också berätta om en ny roll för USAs förre president Jimmy Carter. Men allra först, kyrkorna och kristenhetens attityder till invandrare och flyktingar. Vi har besökt en frikyrka i Jönköping. Utan dramatiska rubriker eller stora konversioner så har flyktingar och invandrare blivit självskrivna inslag i församlingsbilden. Till och med så att gudstjänstlivet tydligt präglas av alla de många nya kulturer som tillförts i församlingens arbete. Välkomna till Korskyrkan, till den här gudstjänsten. En stund av gemenskap med varandra, men också framförallt en stund av samling och gemenskap med Herren själv. Korskyrkan är en liten baptistförsamling med 220 medlemmar. En av många i frikyrkotäta Jönköping, men ändå lite speciell. För denna församling insåg tidigt sitt ansvar, men också värdet av att ta emot och engagera sig i asylsökande flyktingar och invandrare. Ska vi sjunga tillsammans, och jag föreslår att vi gör det medan vi står upp. Varsågoda. Församlingen vänder sig direkt till dessa grupper. Utvecklingen i Angola, Mozambique, Zambia, Zimbabwe och Botswana. When a volcano erupts, the lava spreads all over and kills life left, right and center. All life is destroyed. Organizo yangu ini ndiuganiza kulagu kuti nkhondo sakumenya nkhondo aya iso alifuna kuononga ifepofu. Nkhondo sakachula nyumba, nkhondo satentha nyumba, nkhondo satuta wanthu, nawe nkhondo nawo. Nkhondo ambamenyana masocha koka. I södra Afrika pågår ett krig som enligt FNs siffror kostar 100-tusentals människoliv årligen. Det är det vita Sydafrikas krig mot sina nyligen självständiga grannar Angola, Botswana, Zambia, Zimbabwe och Mozambique. Det är den vita maktapparatens krig i skräck och hat mot dessa frontstaters exempel och mot deras stöd till den svarta frigörelsen i Sydafrika.
we are from Africa, and specifically from Southern Africa. This is where our destiny is, and this is where we extend a hand of friendship to all who wish to take our hand. It's a day for swank and swagger as the armed forces proudly celebrate their birthday. The most powerful fighting force on the continent of Africa in festive mood. It has all the elements of a grand military occasion. Stability in Southern Africa is bedeviled by the Soviet Union. The Kremlin's objective is to extend its sphere of influence. That influence bodes ill to our region. It represents the ideology of enslavement, the opposite of what we offer and what we practice. Neste momento nós sabemos da existência no interior do nosso país de 6 batalhões do Exército Sul-Africano, nomeadamente nas províncias do Sul que fazem fronteira com a Namíbia, que são as províncias do Cunene e do Quando-Cubango. These falsehoods are also directed at the masses of our people. This is how revolutionaries and terrorists fight us. Therefore, we need not apologize to anyone in our counter-strategy if it's all embracing. Soviet actions are transparent. Their aim is to destroy those who resist their revolutionary violence. In this case, I refer to UNITA. Between Moscow's ideological enslavement and the domination of Angola's population stands UNITA. Disseram que iriam de ir cumprir uma missão, nós não conhecíamos de onde nós íamos. Então, assim que foi no dia 9 de agosto, no dia que nós íamos atacar o Quito Carnaval. Antes de as forças terrestres fazer foco, os assessores sul-africanos já estiveram bombardeando no município do Quito Carnaval com uma arma essa chamada de nome que eles chamam de nome de Caplandanda, mais conhecido com o nome de Quetro. Estiveram bombardear. A coberto da noite, um grupo armado atacou as populações que se encontravam abrigadas nas latras, nas suas trincheiras familiares provisórias. Era o massacre do Dima. 8 casas queimadas, 10 homens, 16 mulheres e 22 crianças assassinados a sangue frio e violentamente, nos abrigos onde se protegiam dos bombardeamentos sul-africanos. Então dali eles lutam, massacrar o povo, começam a roubar os bens do povo, matar crianças que não têm mesmo ideia, encontrou e matar. Então, dali aquele que pode aguentar aquele peso são os homens que se fritam mesmo eles próprios. Mas a pessoa que foi mesmo por causa capturado e está lá integrado na UNITA, a questão é uma de se apresentar mesmo. É verdade.
entrada do motivo do bailunte foi o seguinte. Eles, quando entraram, primeiro cercaram todo o município em frente dos bairros. E todas as ruas onde havíamos de ter passado, fugir à UNITA, eles primeiro meteram as minas. O povo das aldeias, assim que viram o ruído da UNITA, que estavam de derrubar as casas, que tentava fugir pelos caminhos, caía na mina, com o seu embrulho às costas, a fugir com o embrulho. Eles, quando ouviam o estrondo da mina, corriam por aí, recuperavam a roupa que ele trazia e todo o fato do corpo. Assim que passaram nos bairros, correram pelo município, encontraram todo o povo do município. Assim que acabaram com as sanzalas. Uns ficaram atrás, a queimar as casas e levar os cereais que encontravam dentro das casas. Esses que corriam pelo município, chegaram lá no município, começaram a arrebentar bombas e o povo do município também fugia, todos passavam nas sanzalas, caíam nas minas. E as crianças que andavam às costas das mães, matavam as mães e as crianças eram cortelhadas. E ficamos sem nada, sem comida, sem vestido. Det är först under den senaste generationen som länderna längs Sydafrikas gränser vunnit sin självständighet. Först i Zambia 1964 och sist i Zimbabwe 1980. Efter århundraden av kolonialt förtryck under engelsmän och portugiser visste jublet inga gränser. Vem skulle väl nu kunna hindra dem alla att nå välstånd? Äntligen var tiden inne att ta språnget upp i det 20:e århundradet. We have 3 mines. Between them, Rapa produces roughly 4.5 million carats, Letlhakane 0.5 million carats, and Jwaneng 7.6 million carats, roughly. So that gives us a total of about 13 million carats production. This is probably one of the top 3 producers in the world. That is Botswana, Russia, and South Africa, including Namibia. The mines are owned by a company called the Botswana Mining Company. And this is a 50-50 partnership between the Beers of South Africa and the government of Botswana. The diamonds revenue are about $500 million, $500 million, of which government takes quite a large
part. So you could say that diamonds are responsible for probably 60% of government revenue. Från Sydafrika, in över gränsen rullar de, lastbilarna med allt vad Botswana behöver. När det gäller importen är landet helt beroende av sin väldiga granne. Så länge Sydafrika vill rullar bilarna vidare. Och så länge Sydafrika vill finns det varor att köpa i butikerna. Boskap och diamanter, det är det kapital som gett Botswana jordens snabbast växande ekonomi i Sydafrikas skugga. Explosion in Gaborone, in which 3 people were today reported to have been killed. The 3 people were killed and 4 others injured when a powerful minibus bomb exploded in the Botswana capital of Gaborone early this morning. The explosion, which completely flattened the nearest houses. Some of these raids, in military sense, they really have no value, but they are merely just intended to, appease the right-wing element of the Afrikaner, society in South Africa. Our sympathies may lie with certain people like the black South Africans who would like to liberate themselves. But in reality, we have to appreciate that we really cannot open the borders of this country for people to come and base themselves here for the purpose of attacks against South Africa. In fact, it would be suicidal to do so. And this policy was, decided with this, recognition in view. We are doing the best we can, and even in terms of the South Africans themselves, we do appreciate that they are a regional power and they have got all the resources that most of the developing countries in Southern Africa don't have. But we are not going to be intimidated in any way. What we are actually being expected is to police South Africa on behalf of the South Africans. This we are not able to do. I mean, our border with South Africa is so long, and they themselves, with all their resources and military, financial, and otherwise, they are not able to check on every little activity of the ANC or any liberation movement across their borders. How can we be expected? So this is a point which the terrorists use to their advantage, and 4 have been caught in the process. East of Messina, the 20-kilometre, 4,000-volt electrified fence, erected at a cost of 130,000 rand a kilometre, has proved its worth. The response to crossings, either by animals or people, is direct and immediate, and the fence is lethal. General Liebenberg said the security forces had thwarted the stated aim of the ANC to make the country ungovernable this year. A sharper, stronger thrust by terrorists could be expected in the urban areas, but very clearly too in the rural areas. We have been compelled by the nature of our struggle and the nature of the regime against which we fight to take up arms. This is an old story now. It's part of the overall situation of South Africa.
The regime is violent. The system is violent. It meets non-violence with violence. I was inside when they broke in and started shooting. I was inside, so I just, luckily I went under the bed, and my brother and my sister tried to lie down just next to me. And when they walked in, they shot them, and suddenly things started falling in. Qualche parti? Già se fuori alla barra parti. Allora che qua come di tela la vela fuori. Awarate posti. Yalo kana ha ba lo kolotsa go yana. Ba ma tshaba ke ba tshabela ka kwa. Ano ditjelo bana ba ke motho o montshwa ke. Ayano ha tsa ha ka re tsore ba tshabi ba tswa khakaleng ntse ra amogela ba ditšhaba mo lehatsheng. A go re ha tsa tshaba lesoleo kana pugo eo ya bopase ka kwa. Di re mokoba gone mo lehatsheng. Ya, ke ngwao ya Setswana, ka Setswana. Motshabi mongwe le mongwe o ntse go tshwana le wa re mapho wa tshaba no tshwanetse re fa o tsenang teng a amogele a utlwa o tshwanetse go bolela jaaka ela itse gore go lofa kwa ke tshabang teng kwa ke falotse ka dula ka sobala mogolo a utlwa yaanong a kore re mo re mmutsetse ko taung re mmutsetse mo ganong la taung yaanong kana go loga re setse morago o bona ditlhaselo tse tsa South Africa tse ga te gore re beile batshabi ba ha ya go bona re bontsiana e batla ba thuntsa ntse tshwana le bomiwa go tsa ba di bomo go la tlhalwa mo e tla re bolaiwa kana go re tsara bua re se go fa. At a public meeting in Ubongo on the Natal South Coast last night, Mr. Botha told his audience that the South African government had received reliable information of an ANC terrorist offensive and that various terrorist groups were on their way to South Africa through Botswana, Zimbabwe and Mozambique. That if these terrorists proceed and cross into our country and commit the evil plan that they have, then the South African security forces, the South African government, will take whatever steps we deem necessary to retaliate and to protect our people and our borders. Ka go ntseng ka teng fo e khunotse gore e tlhokotse e nne le dipetsa di gaigai tsotlhe tse le gore o ikgantsa ka tsona kana gore a gompieno ana ikgantshe e tona ke a sesole ke masole le mapodi ke company le dipetsa mme le gona ga ana masole kana ke company yaanong a ke re khumo eo e epilwe ke lona mo mo ke rona le ya tso ke gore dipela ke matla a rona go bana re tshika le ntsha outa se gone se yaanong o itlhokoditse le montsheditse le bana ba rona yaanong ga ba kela lehumo le ba reka dipetsa hira digaigai bo go dirwa madirelo a ditlhoboro dibomo sengwe le sengwe yaanong a rekisiane gore mola wa gwe le kwa tsantse e se diabol ke sata ke debe kana go bolanta ka gore sata go nne a ka re lekana nka ka tsa mola bua ke be go bitsa ka ona gore ke tsere ke sata ke mo wa modimo wa utlwa ya no bota ke diabol I'm not anti-black or anti-colored. I'm pro-South African. His father was a successful horse breeder, and this love of horses was passed on to the young Peter Öholm. He adores horse riding and cuts quite a neat figure. He's always out there somewhere, negotiating, discussing, battling for the solutions to problems so unique to Southern Africa.
Lesotho ba kile ba patelediwa be ba saenela ditumalano le Swaziland ko Lesotho kwa bane ba tswalla melwana hore dijo di sika tsa tsena ka kwa di sika tsa tsholela ka kwa ba bo re a hore kone ho ga ba lwa dilo di thela lo kwane melemo go di patela e be le hore mmuso wa thankgola go lo ke maso o le la bua bantsi e le gore ana kgatello e dirwa ke ene bona mme le gompieno ana gone ko Lesotho ko Swaziland ko Mozambique ka gona le diganana ko gatse tsa menare tsa di neelang di detsa gore di lwantshe mmuso di senye itshulelo le kwa Angola gona le no dadi to yani ha bo da tshameka le ni tendo be as a soldier army ka ba tshameka ka di ne nna ke bona hore boss la hadi la Från det inre av södra Afrika går järnvägarna som kolonialisterna byggde för att frakta kontinentens rikedomar ut mot hamnstäderna, mot Nacala, Beira, Maputo och till Lobito i Angola samt mot hamnarna i Sydafrika. Men nu förstärks beroendet av Sydafrika med hjälp av ständiga attentat. I den ekonomiska krigföringens, i destabiliseringens tecken har Sydafrika och dess allierade låtit spränga frontstaternas järnvägar. Ali da guarda e veio parar aqui, chegou aqui, descarrilou, deu-se a inflamação e, como vê, em princípio só tínhamos umas pessoas feridas, uma criança morta e, segundo versões que há dos camaradas militares que vinham nos vagões, que ainda aqui há 3 corpos que ainda não apareceram. A premência que agora estamos lutando de pôr em funcionamento o corredor do Lobito é muito mais justificado pela ascensão das ações criminosas da África do Sul, dos racistas da África do Sul. Todos nós sabemos o que é que está a passar em Moçambique, todos nós sabemos a perspectiva que há no Zimbábue, pelo menos consta dos planos que a África do Sul tem para proceder ao isolamento destes países, bloquear praticamente as saídas para o mar, portanto, da costa moçambicana, o que constituiria uma desgraça para todos estes países encravados, que só poderiam contar então com a saída do Lobito, que neste momento também não está a funcionar. Lobito var en gång en kolonial metropol. Till hamnen här kom råvarorna med Benguela-järnvägen från Afrikas inre. Men grunden för dess välstånd, handeln, har krossats av krig och destabilisering. Kvar finns bara väntan. A população do Cuito Carnaval, desde o dia 9 de agosto, abandonará a zona do município na sequência do bombardeamento da artilharia que varreu toda a área urbana e que marcou o início dos combates às 17 horas desse dia. A violência dos rebentamentos provocou um êxodo completo e o Cuito Carnaval ficou perfeitamente deserto. Närmare 200 000 människor har dödats i det krig som pågår i södra Afrika. Den ständiga beredskapen kostar det fattiga Angola halva dess budget.
estamos na província de Quanduquang, uma província que faz fronteira com a Namíbia, ilegalmente ocupada pelos racistas da África do Sul, é onde eles consideram como ponto de partida para desestabilizar a nossa economia, massacrar a população angolana, entre as crianças e velhos, e a partir daqui, onde eles fazem mais incursões no resto do território nacional da República Popular de Angola, onde fazem o mesmo. Det här är kubanska soldater. 35 000 som står på den angolanska arméns sida som skydd mot UNITA och mot de 100 000 sydafrikanska soldater som finns i södra Angola och i det ockuperade Namibia. Sydafrika har krävt att dessa kubaner måste bort innan man själv lämnar Namibia. Saímos da guerra do colonialismo português e entramos na guerra do imperialismo internacional que agrede, que destrói, que assassina a nossa população. Por isso, o meu sentimento, naturalmente, é lamentável essa atitude que alguns governos, digamos assim, do Ocidente, sobretudo, vamos dizer indiretamente, que apoiam a política do apartheid da África do Sul, que apoiam a política do governo do Reagan para apoiar os bandos fantões da UNITA, que desestabilizam a economia, que matam, assassinam mesmo diretamente a nossa população. Por isso, o meu sentimento, naturalmente, é de tristeza. På flykt undan terror. Enligt FNs siffror befinner sig nu 8,5 miljoner människor i södra Afrika på flykt i destabiliseringens spår. I Angola halva landsbygdsbefolkningen. Kuisera singanyikini bantu kubosongo bakele kukwama muno nebiba kukwama bino byai kushiribira ngechinga simu kushatoka riko ngocho tuboshi na ile yongo tena na kutumbala hani kwa ngeci motu ngeci no zetu kusinganyika rikati ya muntu walinga hayeka kosele muntu kutumbala singanyika la kemu ngeci kwana kubashatoka Muntu tutikila kutumana ngeci muhela moya uzala tuboshi yongocho unalimi imbuto yobe uhali byona kwata byona ulanda na mukweni simuna ngocho momo kutikila muntu ndiko
We are free. That has never existed before. Everything that we did, we were told, do this, do that. Though you didn't like it, we were forced to do it. Even though you didn't know how to do it, you were forced to do it. You know, whenever you force anybody that do this, whenever he doesn't like it, it doesn't come out in the true sense. But now we are free because we do what we think will help us. There are crops we know, like cotton is a cash crop, groundnuts, sunflowers. We are growing them now for cash, which enables us to live freely and happily. We buy bread, we buy what we want because we have good money. Fantastic flavors, kingdom, strawberry, green soda, so cool, so refreshing, frozen quenching, blackcurrant, pineapple, strawberry, enjoyment always there. Hash. It's the name of the two stores we've got here. So opium and hash is just two names that the owner actually liked. We're opening up two new stores, Smack, which is going to be a children's range, and a new store called Skins, which is going to be leatherware. Our owner actually travels overseas twice a year, and she shops in South Africa about 6 times a year to see what trends are carrying on down there for our climate. We got clothes for you and your family. You got what you want to furnish your home. Yes, we got it all at your one-stop shop. Yore, yore, Zimbabwe furniture. Yore, yore, Zimbabwe furniture. The most popular designs we have now are designed as Move, Telephone, Fast Operaty. That's part of our set. Tozopinda mureplay tona kuti vachi vachakundwa. That is a good place for everything. There's our leader in, there's Sarah's, there's Zaki's, there's Fred's, there's Rosalie's. That's how we go, it's nice. Go through the rest of this evening's shows. In a moment, Dallas, in a story in which the future of fueling oil changes at the oil barons' ball. And Miami Vice at 9:25 is called Give a Little, Take a Little. Listen. Our hopes was to have the land. We never fought for money because we knew money comes from the soil. We fought for the land. If we get the land, we know we've got the money. Because everything that we use, clothes, machine, are got from the soil. So we fought for the land. Prime Minister, you said you would never see black rule
in this country in your lifetime. Do you still stand by that? Yes, I believe that it was a fair comment, and I think that if we ever got to a stage of having black rule, then I think our policy would have failed. Befrielsekriget mot Ian Smiths vita regim tog 14 år och kostade 27 000 människor livet. Men 1980 kunde befrielserörelsens ledare Robert Mugabe återvända i triumf. Rhodesia blev Zimbabwe. When peace came, I think everybody breathed a sigh of relief. I know I did, with having youngsters directly involved in it. One wondered how long this sort of thing could go on. Mistakes were made in the past on both sides, but I'm just hoping that everything will settle down and that the past will be forgotten. One of the things which sort of irks me personally is when I hear the constant reference to what the people did in the past. Rhodesia was a damn fine country, and when they took it over, they took over a machine that was very well oiled. The basic structure was good, and as visiting politicians have said, how can anybody not make a success of independence when they inherited such a jewel? De 4 000 vita storböndernas väloljade maskineri har fortsatt att arbeta under svart styre. Ingen jordreform har hotat deras produktion. Men dessutom fick nu landets 1 miljon svarta småbönder också chansen att odla för allt vad tygen höll. På 5 år 10-dubblades deras majsproduktion. Nu är Zimbabwes problem överskotten av spannmål, orsakade av småböndernas väldiga produktionsökning. The maize surplus that we've got here at Banket, I reckon we could feed the country for about 7 months, quite easily, with the present rate of consumption. I'm not too sure what the other depots we got. We can feed the country for about four years apparently with the present maize surplus that we've got now. I feel the South Africans that come up to our country would appreciate that being a white person in a country like Zimbabwe is no different as it was before, and that our future is fairly secure. And I think this should be a lesson to them, and they would appreciate that if they were governed under similar conditions as to what we are, there really wouldn't be a threat to their safety. Saratoga Farm is 1,500 hectares. It is 45 kilometers from Harare. On this farm I grow 100 hectares of tobacco, 100 hectares of maize or corn, 100 hectares of wheat in the winter months, and 30 hectares of groundnuts. The tobacco operation is quite labor intensive. We need 120 laborers to help us. Most of them are married, and with their children we have about 600 people on this farm. %85 of our exports go through the ports of South Africa, and if the borders are closed, we will not be able to export any of our commodities. It'll make conditions extremely difficult for us. We may have to reduce our production of tobacco to a lower level, which would cause problems with employment. We may not be able to employ as many people as we are employing at the moment. We hope that good sense will prevail in South Africa and that they can start talking to the people of that country and come to some agreement as we did after our many years of struggle. You can never see every white man to change
to this kind. Some have really changed and some have not. But I think as they keep on staying in this land, they'll automatically change. If they don't, they will never stay happy, you see, unless if a person joins the group and they'll feel the enjoyment. And, I feel that we've all got something to contribute to what's going to happen to Zimbabwe. And I just hope that, as I say, that everything will sort itself out. But unfortunately, we do live in an area where probably for the next 15 or 20 years you're going to have political problems. You're going to get destabilization from both sides. Whether one can solve this, I don't know. I'm too old to become a politician. So, no. I feel that, I'll stay in Zimbabwe and just hope that everything goes right for the country, quite honestly. A little more than 4 months after the Renamo bandits had taken the Mozambican towns of Sena, Mutarara, Bawe, and Vila Nova on the border with Malawi, the towns were retaken by combined Zimbabwean-Mozambican troops. The little resistance there was really on a hill to the north of Mutarara, where the enemy had mounted an anti-air machine gun. He never got the chance to use it though. Paratroops working their way uphill from the foot of the hill accounted for 4 bandits who had been part of the unit manning the big gun. The South Africans used to, the Boers, the South Africans of the regime, used to attack Mozambique directly. But later they switched into the utilization of terrorists of Mozambican origin and others, aiming at disrupting the economic infrastructures and creating panic and terror among the populations. Enquanto este foi apanhado na zona norte, apresentou-se na zona norte, estava na base, como é? Pululo. Portanto, são essas pessoas. E aquelas então foram apanhados, capturados. O trabalho que estava a fazer lá é nos mandar ir, vão lá queimar carro, queimar uma aldeia, matar as pessoas, e roubar bois, e roubar arrobas, e ele está a guerra de acabar agora. Mas nós estamos a ver.
ine sekudziwa kula kuti afika kale vinango pausha pale ine ndidzagwesi maso ndiyang'ane pankhokwe patati mwanangu nkhondo dakafika kupfuwa mwana uyu adagonapo kupfuwa ate kumbereka ali kundiyang'ana basi ali kudikira bzawo zomwe ambachita iwo ine kuamba kutani kugwa pansi ndigwerere mwana alifuna kufeneka uku ine nkhuyenda cha mimba ate kuthawa kukalowa panthoki kupita pamwepo nkukhala deja machibesi ate kudzafika wanthu wense pomwe akhazutiwa ate ine pano ndili pabodzi na pabodzi ndipo kuchoka nchithawa nchiyenda kwinango ayayi pomwe ndidakhalapo mpamwepo deja machibesi ate kumira dzuwa ate dikira mwezi kuti utani umire mwezi ndione nthawi yakuthawa ntewera nzango kapambazi. Tinha vindo avião parte da meia-noite. Esse avião, quando veio, trouxe os 50 europeus. Esse europeu era mostrado, o outro português, o outro são esses companhias, os caucabuneses da África do Sul. Eles brancos, quando vieram aí, diziam que é para dar instrução aos nossos aqui em Moçambique. Então conseguiram dar instrução durante quase 15 dias. Mandaram voltar para ver se ir embora. Veio avião levar para ir embora. Halva Moçambiques landsbygdsbefolkning är på flykt undan MNR. De har tvingats lämna sina åkrar och sin försörjning. Sydafrikas destabilisering har lyckats när man med hjälp av något 10-tusental, ofta tvångsrekryterade och skräckslagna bondpojkar har fått ett helt land på knä. A gente estava contente. Não sabia que ele vir bandido armado. Nem sabia de onde vai subir Moçambique. Não sabia nada. A gente estava contente que Moçambique estamos seguros. Estamos independentes. Estamos independentes. Agora sabia que veio outra gente vai subir Moçambique. Vai desgraçar o povo. Estão desgraçados. Dormir fora, comer no chão. Isso, né? Dormir no chão, apanhar chuva. Nunca teve esperança. Eu tenho 68, nunca teve esperança desde que temos Moçambique. Nunca tenho esperança desde que fica desgraçado. Nunca conhecemos a guerra. Agora, com essa coisa, a gente não pode fazer nada. Anda sempre a correr, para trás, para cima. Não tem bagagem, não tem nada, que tem criança com muita sorte. O outro está deitado filho fora, criança pequeno dentro. Quando apanhar um velho como eu, manda carregar um bagagem assim que não aguenta carregar. São bandidos, não são bandidos. São gatunos. Sabe isso, então? Se a pessoa se apoiado, pode dizer Moçambique, aqui em Moçambique. Onde vamos arranjar Moçambique aqui? É matéria muito rica. Onde vamos arranjar comida? Onde vamos arranjar dinheiro? Onde vamos arranjar? Não vale a pena. Livsmedelshjälp under arméns beskydd är enda chansen för ett folk som inte vågar se ut på sina åkrar. I Moçambique hotas nu 7 miljoner människor av omedelbar svält om inte hjälpen når fram. Det är halva befolkningen. Explorar essa estrutura daqui, convidar todas as populações daqui, virem muito rápido. Muita gente criança, como não é preciso usar roupa nova, não sei, ver como estão. Viu, né? Já. Dizer toda a gente vir. Essa estrutura daqui, ver todos para convidar toda a gente, vir aqui, muito gente.
Neste momento encontramos aqui na localidade de Chicomo, e uma das localidades mais afetadas pela seca e pela ação dos bandidos armados. Esta localidade ficou liberta da ação dos bandidos em 1985, em setembro. E de lá para cá começamos a recuperar a população e até hoje continuam a chegar populações que têm vindo a fluir aqui. E sofre-se também o problema da falta de água. Havia vários furos em várias zonas da população, mas que ficaram destruídas por causa da ação dos bandidos. E destruíram os furos, destruíram os poços, destruíram tudo. Oi. Por isso necessitamos de mais apoio da comunidade internacional. Porque o que nós recebemos não chega, porque cada dia que passa são populações que vêm do interior para aqui, à procura da comida, à procura da água, à procura de transporte perto, à procura de roupa para tapar o corpo. Viram as crianças que estão aqui? Não tem roupa, não tem sabão, cheio de feridas, falta de medicamento, falta de técnicos para a água em si, nesta localidade. Det är kriget som orsakat svälten i södra Afrika. Värst drabbade är barnen. FNs barnfond beräknar att Sydafrikas destabilisering nu orsakar 140 000 dödsfall årligen bland barnen i Mosambik och Angola. Ett barn som dör var 4:e minut för att apartheidregimen i Sydafrika ska överleva. The United States and Britain have vetoed a Security Council resolution to impose mandatory sanctions on South Africa for the second time in 7 weeks. The United States and Britain were joined by West Germany in casting negative votes, while France, Italy and Japan abstained. US interests, British interests, German interests, French interests, Japanese interests have invested heavily in South Africa, only understanding that that was a safe repository for their investments. We all here have been outposts for the goods produced in South Africa, making money by trading with us, but leave us undeveloped, so that we continue to be cheap markets for their goods produced in South Africa. So they've built up the South African economy very, very strongly indeed. Whatever that they might say are supporting apartheid. And this is, to me, a very, very terrifying experience. When I think of this, I don't know what to do after that. Because these are the people who fought, at least France, Britain, America, fought against Hitler. And yet they are supporting modern Hitler in South Africa. Good evening. The state president, Mr. P.W. Botha, has warned neighbouring states not to allow terrorists to launch attacks from their territories
aimed at disrupting the coming election. Diegene wat hierdie voorbereidings tref en wat toelaat dat dit uit naburige lande getref word, moenie huil as hulle betaal vir hierdie onverantwoordelikheid nie. When a volcano erupts, the lava spreads all over and kills life left, right, and center. All life is destroyed.